So for we completed the chapter biological classification. So let's move on to the next chapter, that is plant kingdom. Okay. So this plant kingdom, as I already know the classification system like for 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom classification. So plant kingdom was always there in all the types of systems of classification. Okay. So those the organisms which have this cellulose, those have cellulose cell wall, and those organisms have chlorophyll. Okay. So based on this cellulose and presence of chlorophyll, organisms are grouped into the kingdom called plant. Okay. But certain organisms were there even though they have cellulosic cell wall and chlorophyll, they are grouped under different categories like a dinoflagellate and dinoflagellate. Even though it has a cellulose, it is grouped under protistans. Okay. So similarly, some chlorophyll containing organisms were shifted to kingdom Monera because they lack a definite nucleus. Okay. So based on that, certain modifications were also done during the classification systems. Okay. So this in plant kingdom, not all the plants which are there in the plant kingdom, they have the same type of character. Of course, the same resemblance in all among them is only cellulose and chlorophyll, but the type of the structure they have, like a thallus structure or a plant body and a mode of reproduction, so they have, and whether they are going to produce the flowers or not, like that we can group the plant into different categories. Okay. So these plants can be classified further into different types based on their morphological characters. Okay. So based on morphology, these plants, especially the thallus and the mode of reproduction, we can classify them into algae, bryophytes, pteridophytes, then gymnosperms, and then angiosperms. Okay. So we can classify further them. Okay. So kingdom is Plantae. Kingdom is Plantae. So if you recall the taxonomical hierarchy, after kingdom is the division. So division for plants and phylum for animals. So division, so kingdom Plantae can be further divided into algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Okay. So among these are further classified into class. Okay, division admana class barutte. Algae is classified into several classes again, we can discuss a little bit later. So here that angiosperms are the most advanced plants and algae are the primitive plants. So according to the evolutionary biologists also, algae shows the primitive character and angiosperm shows the very advanced characters. Okay. So these angiosperms and gymnosperms, of course most of the characters are similar to each other. Okay. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು algae, bryophyte and pteridophytes, so ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ different system of classification they are classified into different types. Okay. So ಈಗ bryophyte, pteridophyte ಮತ್ತು algae ಬಿಟ್ಟು gymnosperms ಮತ್ತು angiosperms ನ we can classify based on several classification systems, but advanced system they include all of these. Okay. So these plants again classified based on certain characters. So based on the characters we can classify the plants. So there are different systems of classification that consider only characters. So systems of classification for plants. Okay. So these systems of classification can be broadly categorized into 2 types. Okay, broadly, later that further divided into different types. One is artificial system of classification. Okay. Then natural system of classification. So let me write here because one more category we need to add, artificial and natural. So these are the major 2 types of systems of classification. Okay. So later one more system of classification is added, that is the advanced one,
which considering more advanced characters, okay. So such as phylogenetic system of classification. So these are the basic types of, but majorly we can consider these are the two major ones, because this natural system is practically very easy, whereas phylogenetic is practically very difficult, of course. So artificial system, where few characters were considered for classify the organisms. Very few characters like morphological, they consider only morphological, like number of stamens, leaf character, plant character, like that, okay. The best example for this artificial system of classification is a Linnaeus system of classification. So Linnaeus classify the plants, especially angiosperms, based on the number of stamens. He classified them into single stamen irodu monandria, ಎರಡಿದ್ರೆ diandria. Like that he classified the plants up to 24 classes, okay. So Linnaeus system is example for artificial system of classification, okay. So the old system of classification. Later in natural system of classification, many characters were considered, so yavyavadandre in natural system of classification they consider morphology, they consider anatomy, okay, they consider flower character. So like that they consider many, even embryology also consider, embryology. So istella characters alla consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they group the plants. So best example for natural system of classification is Bentham and Hooker system of classification. Bentham-Hooker system of classification is the best example for natural system of classification, and practically it is very easy when compared to all other systems, including that phylogenetic, okay. But the advanced one called as the phylogenetic system of classification, it consider phylogeny only. Phylogeny is the natural affinities between the organisms, okay. They consider evolutionary concept, so they consider evolutionary aspects, okay. So ಈ ಫೈಲೋಜೆನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈಲೋಜೆನಿನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಂಗ್ಲರ್ and Prandtl system of classification, Takhtajan system of classification, Hutchinson system of classification. So these are some example for phylogenetic systems of classification. So idu now basically consider ಮಾಡುವಂಥದ್ದು classification. So apart from this, few more classification systems were also there, but not so much popular, because they can, based on that we can group only few plants, okay. So best one is the natural system of classification. So let's see what are the other system of classifications. Those are other systems. So taxonomical classification, okay. So idu taxonomical system of classification, we can go for chemotaxonomy, ಅಂದರೆ based on chemical present in the plant we can group the plant, that is called chemotaxonomy. Cytotaxonomy for cytological characters, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು cytotaxonomy. and even numerical taxonomy. So these are the different types of advanced type of classification of plants. This is taxonomy group, classification systems, chemotaxonomy, cytotaxonomy and numerical taxonomy, but practically they are not holds good, okay. But practically tumba easy ಆಗಿರೋದು the natural system of classification, okay. So here let me add one more thing in phylogenetic system of classification. The most advanced system of classification for angiosperm is called APG3 system of classification, okay. So APG andre angiospermic phylogenetic group. So it is the advanced system. Presently most of the countries they are using that,
Okay, advanced system of classification. Okay, that is angiospermic, phylogenetic group. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಗ್ರೂಪ್ 3 ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಗ್ರೂಪ್ 3 is the most advanced phylogenetic system of classification. Okay, yeah, so this is about a brief regarding systems of classification. Okay, so remember, artificial system consider only few characters like androecium characters. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಫೈಲೋಜಿನಿ, ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so ಅದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to this point again. These algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms can be further classified into different classes. Okay, so ತುಂಬ classes ಇದೆ, but for you people it's limited to few classes only. Okay, so ಇದು division ಆಯಿತು. So division algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Then come to the class. Okay, so algae can be further classified into based on the color itself, that is chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce. Okay, so actually more than 8 different classifications were there under the class, but basically 3 are enough. So in bryophytes, okay, Hepaticopsida, Bryopsida. Okay, so basically it's ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Hepaticopsida, Bryopsida, then Anthoceratopsida. So 3 classes ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Then pteridophyte. So under the pteridophyte, so pteridophytes can be classified further into classes like Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Spinopsida. Then last one, that is Pteropsida. Okay, so it can be classified into these classes. Okay, so gymnosperms, so basically we can classify them into needles. Okay, cycadales, then conifers. Okay, so similarly angiosperms can be further classified into monocots and dicots. Okay, so like this we can classify the plants into different classes. Let me repeat it again. Algae can be classified into classes chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce. Bryophytes can be classified into Hepaticopsida, Bryopsida, Anthoceratopsida. Pteridophytes can be classified into Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. Then gymnosperm can be classified into Nematode, cycadales and conifers. Angiosperm classified into monocots and dicots. So this is class. Okay, kingdom, division, class. Okay, so let me give some examples for each of the following. So chlorophyce, they are commonly called as green algae. Phaeophyce, brown algae, and rhodophyce, red algae. Okay, yeah. Then Hepaticopsida, they are called as liverworts. So Bryopsida, they are called Bryopsida. Wait, mosses. Okay, so Bryopsida, mosses. Then Anthoceratopsida, anthoceras. Then
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ common name are also there for that classes. Okay, so let me give certain examples for them. Okay, so let's give the examples. So chlorophyce examples: chlamydomonas, wallwax, spirogyra. So these are some examples for chlorophyce members. So phaeophyce, so commonly called as brown algae. So brown algae, fucus, laminaria, and sargassum. These are all examples for phaeophyce. Rhodophyce, gracilaria, gelidium. Okay, porphyra. So these are examples for rhodophyce. Hepaticopsida, liverworts. So Marcantia, bryophyte again. Moss, commonly called as mosses, that is bryome. Then Anthoceratopsida, Anthoceros. Okay, so the polytrichum. So these are examples. Then Psilotopsida, Psilotum. Then Lycopsida, Lycopodium. Then Spinopsida, Equisetum. Then Pteropsida, Pteris. Okay, so needles Neatum, cycadales Cycas, then conifers Pinus, monocot maize. So you can give any examples. This is a familiar one. So dicot pulses. Okay, so these are certain examples for different group of plants. Okay, so this classification is based on the nature of the thallus and the plant and how they reproduce. That is the basis. Okay, so chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce, hepaticopsida, bryopsida, anthoceratopsida, psilopsida, lycopsida, spinopsida, pteropsida, needles, cycadales, conifers, monocots and dicots. Okay, so let me see the few different characters. So among these groups, okay, so up to gymnosperms, they are up to gymnosperms, illi tankano non-flower producing plants. They are non-flower producing plants. Okay, they are not going to produce flower. No flower is going to be produced. Okay, so whereas angiosperms produces the flower. Okay, so among these ಇವನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ ಟು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ತನಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ನ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇರೋದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಗೈನ್ these algae and bryophytes. So algae and bryophytes, they are non-vascular plants. Non-vascular. Okay, and there is no xylem and phloem. But from pteridophytes up to angiosperms, they are vascular plants. Okay, they are vascular plants. And algae, bryophyte and some pteridophytes. Okay, so algae, bryophytes, so this is one category, right? So algae up to pteridophytes and gymnosperms also. Okay, so they have archegonia and antheridia. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇದರ ತನಕ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥಿರೀಡಿಯಾ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಥಿರೀಡಿಯಾ ಬದಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ with respect to presence of xylem and phloem, so pteridophytes in the, so these have xylem and phloem, xylem and phloem. ಇದರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloems ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ phloem with respect to phloem. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ತನಕ, ಅಪ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ phloem parenchyma ಇರಲ್ಲ, phloem parenchyma absent. Phloem parenchyma absent irutte, so they are present in monocot and dicot. Idu one thing. And the next thing, in case of gymnosperms, vessels are absent. So gymnosperms alli vessels absent, vessels absent. ಯಾವುದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. xylem-ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟಾ. ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟಾ. Okay, so this is how we can classify the plants. So let me deal with the individual one, like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, with a brief, okay, with a little brief about their characters. Okay, so chlorophyceae, let's come to algae. So chlorophyceae, the chlorophyll pigment is chlorophyll A, chlorophyll B, whereas phaeophyceae, chlorophyll A, chlorophyll C, rhodophyceae, chlorophyll A and chlorophyll D. A is common, B, C, D. Okay, so along with that, phaeophyceae, they have fucoxanthin. Sorry. So they have brown color due to the presence of xanthophyll called as fucoxanthin. Okay, whereas rhodophyceae are red color due to the presence of phycoerythrin. Phycoerythrin. Okay, so pigments na you need to remember. So the pigment mela aito. With respect to reproduction, so reproduce sexually and asexually. So asexually by forming zoospores. Okay, so with respect to the number of flagella, so flagella wise hoytandre, so chlorophyceae 2 to 8 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಮೆಡೋಮೋನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ phaeophyceae ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. rhodophyceae ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, flagella absent. Okay, yeah. Then with respect to sexual reproduction, so came across different types like isogamy, anisogamy and oogamy. So these two types irutte. Okay, so isogamy andre it is a fusion of morphologically same kind of gametes. Suppose ಇದೆರಡು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಓಗ್ಯಾಮಿ ಒನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್
and small motile male gamete, that is called oogamy. So in case of algae, you can came across that isogamy, anisogamy and oogamy. Okay, so but in rhodophycean members, flagella were absent. Okay, so chlorophycean, phaeophycean it is common. Okay, yeah, so that is about the algae. Next come to bryophyte. Bryophytes. So bryophyte, main plant is gametophyte. Main plant body is gametophyte, that is it is haploid. Okay, so this gametophyte upon mitosis produce gametes. Okay, so mitosis agi gametes na produce madutte, so those are haploid gametes. Okay, so these gametes are fused to form zygote, but the zygote develops into zygote undergo meiosis to produce haploid spores. So these are spores, and these haploid spore develop into sporophyte. Okay, so zygote to sporophyte stage na indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So develop into sporophyte. So within the sporophyte, haploid spores are going to be formed. It developed into gametophyte again. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, gametophyte main plant body, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ is produced in antheridia and female one is archegonia. Okay, so antheridia ಈ ಥರ ಕ್ಲಬ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, whereas archegonia it has flask shape. ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. That sporophyte, within the sporophyte, meiosis takes place to produce the haploid spore. 50% of the haploid spores develop into male plant and 50% develop into female plants if it is sexual dimorphism is there. Okay, male ಮತ್ತು female plant separate ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So if you take the example of Markantia, so Markantia plant ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So where male plant is separate and female plant is separate. So male plant, okay, so female plant is look like this, male plant is look like this. So here within this structure, it contains archegonia like this. ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. So fusion ಆಗಿ sporophyte is going to be formed there. Okay, so antheridia club ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It releases the antherozoids. Antherozoids have flagellate and they need water to transfer the gametes. Okay, remember they need water to transfer the gametes. For sexual reproduction they need water, that's why they are called as amphibians of plant kingdom actually. Okay, so it is like bryophyte. So bryophyte can be better understand by the considering polytrichum or bryome. Okay, so it has flower, small leaf like structures. Let's consider one plant and another plant. So cyclic manner use irutte. Okay, so let's say this is the male plant and this is the female plant. So male plant produces antheridia, female plant produces archegonia, that is flask shaped structure, but they are covered with leaves like structure. Okay, so egg irutte centrally, it has egg. Antherozoids are released. Remember they have flagellated. With the help of water they reach the egg, archegonia, fertilize it. So nodi, this is haploid, main plant body is haploid. Now this zygote develops into sporophyte with a long stalk. It starts to produce a long stalk. Okay, long stalk na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. At the tip it produces the capsule. Okay, so this represents sporophyte. So it is phorophytic generation, especially this capsule represent the sporophyte, whereas this part is gametophyte. Okay,
So while explaining algae, I forgot to tell, algae has aplontic life cycle. Lower algae like chlorophyll members have those organisms, the algae which have haploid plant body, they shows a haplontic life cycle, whereas a certain brown algae and red algae they shows a haplontic and haplodiplontic. Okay, ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this represents the diploid stage, this represents the haploid stage. Very important point you need to remember here is sporophyte depend on gametophyte. Sporophyte depends on gametophyte, that is important. Sporophyte gametophyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that's important. And gametophyte is independent. Remember this point, gametophyte is independent, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ that is independent, okay, that is green in color, it can perform the photosynthesis, so it is independent, whereas sporophyte is dependent. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ it releases the spores release ಮಾಡುತ್ತೆ. that spore germinate to give 50% give male plant, 50% give female plant, so like that they are going to produce. So long this structure is called a seta. This is a seta, this is a capsule. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so I missed one thing again. So after the spores are released from the plant, so these spores germinate to give a structure called a protonema. Spore germinate to give protonema. Spore germinate to give protonema, it important. So protonema irutte. Okay, so ಇದು ಈ ಥರ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಥರ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. So these are pteridophytes, first vascular plant. They are first vascular plants on earth, and they have xylem and phloem. ಇದರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloem appear ಆಗಿರುವಂಥ first group of land plants. Okay, so these are pteridophytes. So pteridophytes ಅಲ್ಲಿ the main plant, is sporophyte. Main plant is sporophyte. But in bryophyte ಅಲ್ಲಿ main plant is gametophyte, but it is sporophyte ಅಂದರೆ diploid ಇರುತ್ತೆ. Okay, so important feature of this pteridophytes, that is the presence of sporophylls. So sporophylls ಅಂದರೆ on a plant leaves are produced. These leaves itself, they produce a certain structures. Okay, so called sporangia. So leaf ಮೇಲೆ sporangia ಇರುತ್ತೆ. Sporangia produces spores. Okay, so that leaf which produces a spore is called as sporophyll. ಇದು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಯಿತು. Aggregated sporophyll forms cone. ಇದು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ನ ಇದು ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಡ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. So there are two kinds of spores. Sometimes the spores which are produced from this leaves ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್.
ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಕೆಲವು ಕೋನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕೋನ್ಸು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. 2 ಕೈಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಸೊ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್, ಸೈಲೋಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಲೋಟಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಲೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಪೋರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ germinate to give heart-shaped structure. Okay, so this spore is haploid. Spore is haploid and it germinate to give that haploid structure, heart-shaped structure called gametophyte. Okay, so ನೋಡಿ leaf ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೋರ್ ಏನಿದೆ, that spore germinate to give the structure. It is a slightly heart-shaped structure called as prothallus. So it is haploid in nature, so it is prothallus. Okay, so on this you can find the presence of archegonia and antheridia. Okay, so archegonia and antheridia are born here. So antheridia and archegonia. Okay, so after fertilization, so fertilization ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. Gametophyte is independent. Sporophyte is also independent. It develop ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, gametophyte present on sporophyte. Gametophyte ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ gametophyte takes place within the sporophyte itself. So this is the precursor for seed habit. ಈ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ prothallus is not going to be produced. ಆರ್ಟ್ ಶೇಪಡಲ್ಲಿರುವಂಥ prothallus not produced in heterosporous. Okay, yeah, so that's it. So this is about the pteridophytes. Okay, and the life cycle shown by pteridophyte is main plant part is a diplo, so diplohaplontic, whereas bryophyte haplodiplontic. algae nalli haplontic irutte, haplodiplontic irutte. Okay, so this is how pteridophyte reproduce. Okay, so next come to the next group of plants, that is gymnosperm. Okay, so gymnosperms, they are called naked seeded plants. Naked seeded plants. Okay, so naked seeded plants anta andre no fruit is produced. Fruit produce ಆಗಲ್ಲ. Instead, ovule directly forms seed without
ವಿತೌಟ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೈನಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ microsporophyll. Okay, they are aggregated. Okay, ಅದೇ ಥರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ megasporophyll. Okay, it is also aggregated. That aggregated, so that aggregated microsporophyll is called as male strobili. Similarly, aggregated megasporophyll is called as female strobili. Okay, so male strobili is also called as male cone, and female strobili is called as female cone. Okay, so male cone ಮತ್ತು female cone ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So male strobili produces microspores. Those microspores are nothing but like anther. This megaspore is nothing but egg or ovule or egg. Okay, so sometimes this male strobili and female strobili born on the same plant. Okay, if male and female cone born on same plant. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಪೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ born on one plant, female cone born on another plant. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಪೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, so after fusion it forms the embryo. That embryo developed into seed directly in case of gymnosperms. Okay, but fruit is not going to be produced there. Okay, so fruit produce agalla. Okay, so in gymnosperms ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, Sequoia sempervirens. It is the tallest plant. So tallest plant in the plant kingdom is Sequoia sempervirens. It belongs to this gymnosperm. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ with respect to reproduction, so we are already learnt in detail in sexual reproduction in flowering plants in second year. That is, it produces stamens, then pistils. Stamen produces stamen consisting of anther, pistil consisting of ovule. Anther produces pollen grain, ovule produces embryo sac. Okay, so fertilization ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ double fertilization where it forms a syngamy and triple fusion. So syngamy forms the zygote and the triple fusion forms the primary endosperm nucleus. Later it develops into endosperm.
ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ in gymnosperm endosperm is haploid and is pre-fertilization product. Whereas in angiosperms post-fertilization product. Okay, yeah. So angiosperm ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ because you already learned in detail in the second year. Okay. So next come to different types of life cycles. Haplontic, haplodiplontic, diplohaplontic and diplontic. Okay, so ಇಲ್ಲಿ main plant is haploid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ haplodiploidic ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ main plant haploid. Okay, so diplohaplontic main plant is diploid. So in diplontic kuda main plant is diploid. So main plant to diploid ide andre haploid ide andre gametophyte. Main plant is gametophyte. So main plant haploid ide andre again it is gametophyte. So diplohaploidic andre main plant is sporophyte. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ಗೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ like Spirogyra is example for that. Okay, so haplodiplontic bryophytes. Okay, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ pteridophytes, whereas diplontic gymno and angio ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ we can see the multiple choice questions later. Okay, thank you.